ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳ ಗಣ್ಯರು ಇವತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ ಅವರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ 8ನೇ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೌರ ಒಕ್ಕೂಟದ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಸೌರ ಮತ್ತು ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ 120 ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಗಣ್ಯರು ಭಾರತದ ಸಾಧನೆಯನ್ನ ಕೊಂಡಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೋಲಾರ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸೋಲಾರ್ ಬ್ಯಾಟರಿ, ಸೋಲಾರ್ ಸೆಲ್, ಸೋಲಾರ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಶೇಖರಣೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ ಶಕ್ತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ತಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. And for 2/3 of the global market, which is that the solar generation is much lower than solar capacity. Development partner. Thank you. Welcome to you all. Thank you. His Second Secretary and another member of our delegate came. One of us came all the way from Somalia. As I have said, we are very privileged and honored to be here to meaningfully turn ambitions into action. I am very pleased to join the month of the International Solar Alliance later. Despite all our progress, ISA stands as a beacon of hope, call for the bold and forward-looking action. It addresses the real bottleneck in finance, policy, and technology to build the next. This phase of change is extraordinary, but as I said, the growth remains uneven. Africa and Latin America together attract less than 2% of the global solar industry. Transition charges for the solar and storage